Magandang tanghali mga kalanchi, kayo po ay nanonood ng LunChat with CSC. Sa pagsusulong ng health and wellness ng ating mga kawani ng pamahalaan, mahalagang siguraduhin po natin na ang mga tanggapan ng gobyerno ay nananatiling drug-free. Tama, Mark. Kaya naman ang Civil Service Commission ay may guidelines po para sa pagsasagawa ng mandatory random drug testing para sa public officials and employees. Paano ba isinasagawa ang drug test? Sino-sino ang sumasailalim dito? At ano ang mga mangyayari sa sinumang empleyadong nag-test positive sa drug test? Yan ang mga tatalakayin natin ngayong araw na ito. Sa episode po natin ngayon, dito lamang po sa LunChat with CSC. At wag na po natin patagalin pa. Ako po si Dita Shena. And I am Mark Malitan and you're watching LunChat with CSC. Tutok lang, magbabalik po kami. Marami na rin tayong napagsamahan. At kapag maraming kailangang pag-usapan, kailangan natin itong upuan. So join us for a chat over lunch on Facebook Live. Samahan kami sa LunChat with CSC. Thursdays at 12 p.m. Only at the CSC Facebook page. Welcome back po mga kalanchi, and please do not forget to like and share this episode para mas marami pa ang matuto mula sa ating talakayan. At syempre po, tulad ng nabanggit natin kanina, pag-uusapan natin dito yung tungkol sa drug testing para sa mga government employees. At makakasama po natin today si Mr. Edwin Pajares, Special Investigator 4 ng Office for Legal Affairs ng Civil Service Commission. Mr. Edwin Pajares, pwede na po kayong bumati sa ating mga audience? Magandang tanghali po sa lahat ng mga nanonood po sa Ayan. programang ito. Thank you po, Sir Edwin, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. At simulan na po natin. Ayon po sa mga polisiya ng CSC, lahat po ba ng empleyado ng pamahalaan ay kailangang sumailalim sa drug testing? Opo. For initial entry sa government service, required po ang conduct ng drug test. Actually, this policy, matagal na po siya. It started way back in 1997 nung naipasa yung CSC Memorandum Circular Number 34, Series of 1997, which mandated the conduct of drug test as a pre-employment requirement for entry into the government service. Now, sa bagong guidelines po natin, ni-reiterate po ang requirement na yon at nilinaw po doon that any person found positive shall be barred entry into government service. Now, for those who are already in government, ang nire-require po natin ay random drug testing. So, yun po yung kaibahan ng dalawa. Okay, so basta bago makapasok sa pamahalaan, pag new entrant, kailangan meron kang drug testing, pero pag existing ka na, may random, mandatory. So, sa random na pagpili po ng sasailalim sa drug testing, sakop ba nito lahat ng empleyado sa ahensya, both officials and rank and file? Ang nakalagay po sa ating policy, sa guidelines natin, ay lahat po ng officials ng government agency, pero mayroon po siyang ina-admit ng mga exemptions. One of those are elected officials and presidential appointees, which shall be subjected sa disciplinary proceedings based on relevant governing laws and rules, including yung rules prescribed by the Dangerous Drugs Board. Hindi rin po kasama doon yung mga contract of service natin, okay? Yung mga COS at JO workers sa government. Pero, ang sinasabi po doon sa policy natin that the agency shall include sa contract nila yung drug use clause para ma-implement din po yung conduct of drug test sa mga COS and JO workers. Alright, at least ni-ensure pa rin natin na talagang drug-free ang mga bahagi ng pamahalaan. Paano naman po yung mga uniform personnel at yung mga nasa law enforcement? Yes po. Nakasaad din po sa ating guidelines that members of the military, police, and other law enforcers ay not covered by the rules. Kasi po, sa dangerous drugs law natin, nakalagay po doon na ang mga members ng military and police and other law enforcers shall undergo a regular yearly or annual conduct of drug test. So mayroon na po sila. So hindi na sila kinover dito sa ating policy kasi regular na nilang kinakanda. Okay. Mandatory talaga sa kanila. May process po ba yung pag-file ng mga exemption sa ganitong policy? Or? Opo.
Meron po, isa po dun sa nilabas nating bagong guidelines ngayon, yung CSC Resolution 00238. Ito yung nag-amend dun sa original guidelines natin, yung sa conduct of mandatory random drug test. Nilinaw po natin yung sino yung covered at saka paano may exempt from the coverage of the CSC. For non-uniform personnel ng law enforcement agencies, kasi yung exempted lang yung uniform personnel. For non-uniform personnel sa law enforcement agencies, at saka sa agencies that are mandated by law to lead in the implementation of the government's program or anti-drug program, anti-drug campaign, pwede po silang mag-file ng petition for exemption sa CSC para ma-exempt po sila sa coverage ng rules natin at ang mag-a-apply sa kanila ay yung rules ng Dangerous Drugs Board. Alright. So sa atin sila diretsong mag-a-apply? May particular office? Sa Office for Legal Affairs po ba? Or? Most probably sa ngayon, inaano pa po yung mechanism ng filing ng petition for exemption, pero most probably sa OLA po yan kasi it will be treated as a petition for regular So petition. not sa field office, not sa regional office po ng civil service? Yes, at Alright. kasi it has to be issued by a resolution has to be issued by the commission. For them Kung to be exempted. halimbawa I was randomly selected for that drug testing, can I decline? Okay, ganito po yun. Based po dun sa guidelines natin, if you will be selected as one of the employees that should undergo the drug test, refusal of an employee who was randomly selected shall serve as a ground for an administrative offense of gross insubordination. Alright, so maliwanag po yun. Ano mga kalanchi? Ipagpapatuloy po natin ang diskusyon tungkol po dito sa drug testing. Maya-maya lang po sa ilang sandali lamang. Nagbabalik po kami mga kalanchi at syempre patuloy natin ang diskusyon. Sa mga nanonood po, please do not forget to like and share this page. Ituloy na natin yung tanungan, my friend. Maaari bang isama sa election ang sino mang empleyado? Sa selection, sorry. Ang sino mang empleyado na pinaghihinalaang gumagamit ng illegal drugs? Ay hindi po. Malinaw po sa batas, sa Dangerous Drugs Act natin, that the drug test should be conducted randomly. So ibig sabihin, hindi pre-selected at hindi identified yung empleyado. Kasi kung minsan parang meron kang, syempre mahirap naman mag-judge. Yes. Kaya may mga manifestations naman din kasi na ipapakita. But tulad nga sa polisiya natin, talagang hindi siya pre-identified, talagang randomly selected. Paano po ginagawa ang drug testing? So sa agency po, all agencies are required that the conduct of the drug test should be done by a government drug test laboratory or a private drug test laboratory pero accredited siya ng DOH. So ang process po nun, after ng random selection, yung lahat ng mga employees na napili po doon ay magsasubmit ng kanilang specimen samples sa drug test laboratory po na yon. Dapat ang sample po, yung mga batas ng sample should be properly labeled. Tapos dapat mag-sign po ang mga empleyado, concerned employees ng chain of custody form para ma-ensure yung proper handling po ng samples. Alright. Tapos sa pagkuha po ng samples, dapat it should be in an area na hindi po mamamanipulate yung pagkuha ng samples. Usually ang sinasubmit mo kasi natin dito for drug test ay urine samples. So there are dangers na baka ma-dilute siya, lagyan ng tubig, so mababago yung result. So after that po nun, isasubmit po ng concerned employee yung samples na kinuha sa kanya sa drug test laboratory, and the samples shall be subjected to a screening test, which is the initial test done para makita kung positive or negative siya sa drug substances, illegal drug substances. Pero choice ng agency na dito i-conduct, for example, sa office nila, or merong i-identify na center para doon magpunta yung mga randomly selected? Pwede, opo. Discretion po ng agency kung ang drug testing ay pwedeng gawin dito sa agency, sa office nila, or yung mga selected employees ay pupunta doon sa drug test laboratory. With proper coordination. Yes. At saka, Mr. Edwin, ano ba to? Discretion din ba ng agency kung ayaw nilang i-randomly selected pero gusto nila lahat ay mag-undergo ng drug testing? Yes, they could do so. Basta ang requirement lang ay hindi pre-identified yung mga employees.
hindi selected yung employees. Yung random selection kasi does not only focus on who shall be included dun sa drug test, kundi yung manner din ng selection or yung manner ng procedure ng pag-conduct ng drug test. So pwede kung kaya ng budget ng agency at konti lang yung number of personnel nila, they could conduct the drug test to all. So the kunwari po, employees. tama ba yung pagkakaintindi ko dito na kunyari, para po maiwasan yung pre-identification at saka yung mali po na pag-select, di ba, or mali na procedure sa pag-conduct ng drug testing. Pag kunyari, bawal bang i-announce siya before the conduct? Correct. Dapat an-announce po should be, sabi nga doon sa batas, should be random and suspicionless. So dapat yung manner, yung hour, or yung time ng pag-conduct ng should be randomly. So ibig sabihin done po kami, lahat ng pumasok ngayon, okay, undergo kayo ng drug Pwede po. test. Other agencies, what they did was, kung kinukuha nila yung employee number, tapos binubola nila yung mga numbers, tapos nagpipick up sila ng mga number of Fishbowl employees. method, parang ano. May specific number or percent? Depende po. Depende sa kakayahan ng agency sa budget. Na other agencies ay, yun nga, yung iba lahat, yung iba only 30% of their entire population employees, only 50% depende sa kakayahan ng Okay. employees. So ng pagkatapos agencies. po dumaan sa drug testing, malalaman ba agad yung resulta ng drug test? At ano pong mangyayari kapag yung isang empleyado ay nakitang positive po or nag-test positive yung kanyang resulta? Okay. So kagaya ng sinabi ko kanina, yung specimen sample of the employees concerned will be subjected to a screening test. So kung yung sample na yon may found positive, the same sample should be subjected to a confirmatory test, which is mas in-depth siya, mas analytical, para ma-validate yung unang result. So kung after the confirmatory test, it was found out na positive talaga yung sample, dapat yung head of the agency should be immediately notified. Head of the agency or yung officer authorized by the agency on such concern shall be notified. Tapos, immediately the head of the agency or that officer shall inform the concerned public official or employee. So after po nun, pag na-inform na po yung public official or an employee na positive yung result ng kanyang sample na sinabit, both sa screening at saka confirmatory, the public official or employee concerned will be given 15 days, okay, to file a challenge yung result. Alright. Okay? So, sa challenge test po, the same sample pa rin. Hindi po sasabihin ng panibagong sample yung employee. Same sample pa rin na sinubject sa screening test, sa confirmatory test. Isasubmit siya sa challenge test to be done again by a government drug lab test or by a private drug lab test accredited by the DOH. So yun po yung magiging flow nun. Failure of the public official or employee to challenge the result of the confirmatory test within the 15 days, magiging permanent na po or final yung result ng confirmatory test. At pag sa challenge test, pag ang result nun ay positive ulit, talagang confirmed, na-validate niya yung result sa confirmatory test, magiging final na po yun at masasubject na po yung public official or employee sa proper action or intervention. Alright. So doon na determine kung out of service or whatever actions mo ang appropriate for that. Yes. So after po nun, once naging positive yung result ng challenge or the public official or employee fails to file a challenge at final na yung positive result sa confirmatory test, isa-subject po yung employee na yun sa tinatawag nating drug dependency examination. Drug dependency examination is done by accredited physicians, accredited by the DOH. Ang drug dependency examination ay parang interview lang po siya. Doon malalaman kung ano yung extent ng drug use ng tao. Kung siya ba ay kakategorize as an experimenter or sinabi natin experimenter, yung nag-explore lang siya sa gamit at paggamit ng drugs at walang danger na maging regular yung paggamit niya. Yun yung first level ng categorization. Second level ay yung tinatawag nating occasional user. Ito yung mga gumagamit ng drug to enhance experience during social settings. Okay? So sa mga parties. Yeah. Then, the last one, yung tinatawag nating first category ay yung chronic user or drug dependence. Ito yung sa long term ng gamit niya ng drugs or sa dami ng amount na gamit niya ng drugs ay nagiging in danger na yung kanyang lifestyle at saka yung health niya. Hindi lang niya, pati na rin yung mga kasama niya.
At least malinaw na may proseso siya, different Yes. levels, Correct. tapos may mga interventions na ipoprovide yung government. Pero syempre sa mga live viewers natin, ito lang yung salitang positive na hindi natin ikasisiya kapag na-receive natin yung result. Kasi Yun lang. usually pag positive, masaya tayo, pero ito pag positive ka, Positive. medyo kakaiba. Kaya naman, dun sa mga live viewers po natin, binabati namin, and I hope you are sharing this information, Ms. Rosario Manawag Pahares. Erich Pahares. Baka kilala yun, Oo, Sir mukhang Edwin. mga... Spouse ko po, tsaka Ah, brother ito ko. po sa inyo. Tsaka anak niyo siguro to si Miss Erich Pahares and Leia Leia Pahares. Pahares. Brother po. Okay. Si Renaline Panganiban. Aaron Benjamin D. Trias. Chat P. Naval. Odraude Eraliam Rotzan RJ Jr. to. And Ingan Akilan. And Felix Gumaru. Ayan. Yes. So thank you po sa panonood. I-share po natin to kasi napaka-informative ng ating discussion for today. So kanina pinag-usapan po natin yung mga proseso, napag-usapan na yung de-determine kung ano po yung levels. May mga iba pa po bang klaseng treatment o rehabilitation program na nire-require po sa drug user kapag po nakitang positive siya? Opo. Yung treatment or intervention will depend on the category kung saan nagpo-fall yung user natin. So kung experimenter siya, required siyang mag-undergo ng 6 months na counseling. Okay? So for that user, pwedeng hindi siya magliban sa trabaho. Pwedeng tuloy-tuloy yung trabaho niya, pero regular yung kanyang pag-a-attend ng counseling. For occasional user, ang required po na intervention ay 6 months counseling din, pero mayroon pong regular na monthly na drug testing para masigurong hindi siya babalik doon sa paggamit ng droga. For chronic user and drug dependence, ang treatment po dyan ay yung rehabilitation na po. So talagang ipapasok po siya sa rehabilitation center for a minimum period of 6 months. Okay, so isa-subject po siya dun sa process at sa treatment po na piniprescribe ng rehabilitation center. The rehabilitation center could be a government-run center, a private center accredited by the DOH, or a community rehabilitation program, okay, accredited or approved by the DOH and the Dangerous Drugs Board. Pero may mga expenses incurred kasi itong mga Yes. processes. So ito ba ay doon sa user or sa government Opo. agency? For the expenses po, yung conduct of the screening test and the confirmatory test should be shouldered by the agency. Okay. The challenge test, since it is an appeal and a form of appeal, it should be shouldered po by the public official concerned. Tapos yung mga interventions like the counseling at saka sa rehabilitation centers, lahat po yan ay sagot na po ng concerned public official employee. Alright. Well, maaari bang humantong ito sa filing of administrative case? At kung oo, ano po ba yung mga kaparusahan? Okay. So there are instances na pag nag-refuse, kagaya ng sinabi nyo kanina, paano kung randomly selected siya pero nag-refuse siya to undergo a drug test? So isa yun, pwede po siyang ma-filean ng case for gross insubordination, which is a grave offense. Punishable po siya ng 6 months to 1 year suspension for first offense. Okay? So, para naman po doon sa found positive for drug use and refuses to undergo the treatment and intervention program, pwede po siyang maging liable for the administrative offense of grave misconduct. So, it's also a grave offense, but this is punishable by dismissal from the service on the first offense. So, maliban din po doon, o the concerned employees found positive for drug use na hindi makukomplete yung kanyang treatment or intervention, pwede rin po siya ma-filean ng administrative case for grave misconduct. Again, also for employees na magtatamper ng result ng drug test, goes sa ground for administrative offense of grave misconduct, and for those employees that would be found using or peddling drugs. Ito yung mga caught in the act. Talagang they should be filed an administrative case of grave misconduct. This is without prejudice for the filing of proper criminal cases based doon sa Dangerous Drugs Act natin. Pero yung data po tungkol sa resulta ng drug testing, meron ba tayo niyan para sa iba't ibang ahensya? Based po doon sa guidelines na ginawa natin, the data on the results of drug test should be submitted to the Dangerous Drugs Board. Okay, the Dangerous Drugs Board, based on the Executive Order 66 series of 2018, is required to conduct a survey or a study showing the prevalence of drug use sa country. So para po maging one of the basis po nila for the conduct of that study, agencies na magkakandak ng drug test are required to submit the results of their drug test, especially yung may mga positive results sa DDB para makatulong sa ikakandak na
na drug test ng DTB. Sa civil service, on our part, the CSC regional offices are required to monitor all the agencies within the respective jurisdiction to ensure the compliance yung conduct ng drug test. Pero yung result ng drug test, hindi po sa atin mapupunta yung report, kundi sa Dangerous Drugs Board. So parang pupunta na lang sa atin yan kapag po may na-file na Correct. Kung may necessary case cases. na. Okay. So bago po tayo magtapos, may mensahe po ba kayo para sa mga nagtatrabaho po sa gobyerno patungkol po dito sa ating topic ngayon na random mandatory drug testing? Opo. So in closing na lang po siguro, I would just like to emphasize po that our guidelines or the CSC issued guidelines on the conduct of mandatory random drug test for public officials and employees was promulgated by the Commission to achieve a balance between imposing stricter rules sa public servants natin and looking at drug use as health-related issue that could be treated and could be recovered from. So on the other hand, may mas rigid at more frequent conduct of drug test tayo sa mga government agencies and an additional grounds for administrative liability. But on the other hand, public officials and employees are given the chance at reformation so that they would become more productive human resources of the government and of the nation. So, Alright, and after all, talaga what we wanted is mag-serve na role model yung mga nagtatrabaho sa pamahalaan. Correct. Lalo na hindi dapat tayo nag-encourage ng mga paggamit ng mga illegal drugs nga na ito. So maraming salamat Mr. Edwin Pajares sa pagpapaulak po sa aming paanyaya na samahan kami dito sa LunChat with CSC. At syempre po maraming salamat sa inyong lahat na tumutok sa aming programa ngayong araw. Huwag po ninyong kalimutang i-share ang episode na ito para mas lumawak pa ang kaalaman ng iba tungkol sa guidelines ng Civil Service Commission on mandatory random drug testing. Alright, salamat po sa Examination, Recruitment and Placement Office for the use of this room. At syempre, congratulations sa mga recently na nakapasa sa Civil Service exam. And syempre po, maraming salamat din po sa IRMO ITD, yung aming IT department and our janitorial staff for helping with the setup po ng ating LunChat with CSC. Ayan. So muli po maraming salamat at sa susunod po nating pagkikita next Thursday, May 30 ang huling episode ng Season 2 ng LunChat with CSC. So Wow. Season 2 my friends, sana maabot tayo ng Season 1,000. Babalikan po natin ang ilan sa mga pinaka-inabangang episodes from Season 2. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Again, ako po si Dita. And I am Mark, and thank you for watching LunChat with CSC. Huwag muna po kayong aalis, panoorin po natin ang mga announcements.